Hi, let's join me to discuss the solution of trial SPP 2021, paper 2, now section A first. Question number 1, diagram 1 shows the straight line x minus 2y equals to 3 intersect the straight line y equals to k at A and x-axis at B. Point C lies on the y-axis and angle ABC equals to 90. Find value of k. Okay, first of all kita kena cari value of k. So kalau nak cari value of k, kita kena cari titik C. So 0k kat sini. Okay. So then now the clue is perpendicular. So from here we can find gradient AB from the equation x minus 2y equals to 3 ni. So kita boleh cari gradient dia. So x minus 3 equals to y. So y equals to x over 2 minus 3 over 2. Okay, so then kita boleh dapatlah gradient AB. AB equals to 1 over 2. Okay, so since of AB and BC perpendicular, so gradient dia negative 1. So gradient AB darab gradient BC equals to negative 1. So this 1 over 2 times gradient BC equals to negative 1. So gradient BC equals to negative 2. Okay. So selain tu kita boleh cari B. B is x-intercept. Okay. So B x-intercept. So x-intercept y equals to 0 into equation this one. Okay, so dapat x minus 2 times 0 equals to 3. So then x equals to 3. Okay, so therefore point B is 3, 0. Okay, just now kita dapat gradient BC is negative 2. So gradient BC y2 minus y1. So k minus 0 bahagi x2 minus x1. 0 minus 3 equals to samakan dengan negative 2. So kita dapatlah k equals to 6. B, coordinate of point A. Okay, point A is intersection of straight line y equals to k. K just now tadi 6 kan. Okay, and straight line x minus 2y equals to 3. Okay, so kita just masukkan je lah, substitute y equals to y into equation x minus 2y equals to 3. So B, so substitute x minus 2 times 6 equals to 3. So dapatlah x equals to berapa ni? 15. Okay. So therefore kalau x 15, so kita dapatlah point A 15, y tadi 6 okay, itulah. C, area of triangle ABC. Okay, area of triangle ABC. So C kita ada point A is 15, 6. B kita ada 3, 0. And C kita ada 0, 6. Okay, so kita just substitute all the points into the formula. Okay, area sama dengan 1 over 2. 15, 6. 3, 0, 0, 6. 15, 6. So kita darabkan. Okay, this one 1 over 2. Kita dapat 0 plus 18 plus 0. Okay, minus this one 18 plus 0 plus 90. Okay, so kita dapat this one 90. 90 over 2 is 45 unit squared. Number 2, given that vector u equals to I plus 5j and vector v equals to 2i minus 4j, the coordinates of the point R and S are negative 3, 4 and 5, 2 respectively. Given that vector RS equals to h vector u plus k vector v, where h and k are constant, find the value of h and of k. Okay, first of all kita ada vector u 1i plus 5j, saya convert into column vector, vector laju. Ingat vector laju hanya boleh vector ij sahaja. So 1, 5. Okay, so then vector v is 2, negative 4. Okay, lepas tu given point R, okay, point R is negative 3, 4. So kita boleh dapat vector vector position vector, vector kedudukan. So OR is negative 3, 4. Okay, coordinate S is 5, 2.
So OS, okay, from origin, the vector become 5, 2. Okay, lepas tu yang A, dia bagi dekat situ RS, okay, vector RS equals to HU plus KV. Okay, first of all, kita kena buat resultant vector for RS. So, RS is RO plus OS. RO plus OS. Okay, U kita ada tadi 1, 5. Kita masukkan. V is to negative 4. Okay, RO. Okay, this one kita ada OR. Kita ada OR. So, kalau RO kita negatifkan lah. Opposite direction. So, 3 negative 4 plus OS sama direction. 5, 2 equals to H 5. H 5H plus 2K negative 4K. Okay, so then the rest kita just simplify je equation ni. So, kita dapat 8 negative 2 equals to H plus 2K and 5H minus 4K. Okay, lepas tu kita samakan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Okay, vector I. 8 equals to H plus 2K. Lagi satu negative 2 equals to 5H minus 4K. So then kita boleh gunakan simultaneous equation. We have two unknowns and two equation. Kita boleh gunakan simultaneous. So H equals to 8 minus 2K. Ni equation 1. This one equation 2. So then 1 into 2. So 1 into 2. Kita akan dapat negative 2 equals to 5, 8 minus 2K minus 4K. And so then we simplify this one, become negative 2, 40 minus 10K minus 4K. So kita dapat 14K equals to 38. Okay, so kita dapat dekat sini 42. Okay, 42 equals to 42. So then K equals to 3. Okay, so K equals to 3 into 1. Okay, masukkanlah dapat H. H 8 minus 2 times 3. So 8 tolak 6 is 2. So K is 3, H is 2. Next, we have question B. Find the unit vector in the direction of RS. Okay, vector RS. Just now kita ada vector RS 8, negative 2. So, kita boleh carilah. So, vector RS 8, negative 2. Okay, so nak cari unit vector in the direction. Unit vector in direction, kita formula dia 1 over magnitude darab vector tersebut. So, first of all, kita kena cari magnitude vector RS. Okay, so 8 squared plus negative 2 squared square root. Okay, so akan dapat kat sini cert 68. Okay, lepas tu nak cari unit vector. So, ni lah. Ada head So 1 over magnitude darab vektor tersebut is 8 negative 2. Okay, tapi yang ni tak simplest you all kena simplify. Okay, siapa yang ada calculator kelas Swiss memang boleh. Dia boleh tolong simplifykan. Jadi siapa yang tak ada tu you all kena simplify sendirilah. Calculate sendiri. Okay, so clue dia dekat sini 68 you all kena cari product of perfect square. 68 is perfect square 4 darab 17. Okay, 8 negative 2. So, this one, cert 4, cert 17. 8 negative 2. Okay, square root 4 is 2. So, cert 17, 8 negative 2. So, boleh kecilkan lah. Sifir 2. 2 kali 1. 2 kali 4 and negative 1. Kalau tak ada kelas Swiss, kena kira macam ni. Okay, this is the final answer. Okay, next question number 3. It is given that the equation of the curve is y equals to x squared over x 1 minus x. And the curve passes through point Q negative 1, 1 over 2. Find A, the gradient of the curve at point Q.
Okay, clue dekat sini ialah gradient. So, gradient kita tahu gradient is dy dx. So, start from equation dia y sama dengan x squared over 1 minus x. So, ini curve kita nak cari dy dx. This one tak ada cara lain. Kita kena guna quotient rule. Okay, this one u, this one v. So, u equals to x squared. U in terms of x, differentiate, you will get du dx equals to 2x. So, v pula 1 minus x, then dv dx equals to negative 1. Okay, so gradient is dy dx. So, dy dx, the formula is v dulu sebab quotient kan. V du dx minus u dv dx over v squared. Jangan lupa. Okay, so then v first, darab dengan ni, this one 2x, 1 minus x, minus this one darab this one. So, negative, positive lah. 1x squared. Okay, over v squared, 1 minus x squared. Okay, so dia nak add point, tak payah simplify sebab dekat sini dia nak add point negative 1, 1 over 2. Dekat sini dia kata q negative 1, 1 over 2. So, coordinate x, y. So, terus je masuk. Kalau kamu simplify, buang masa lah. Okay, so then substitute x equals to 1, negative 1, sorry. So, 1 minus, so plus 1 plus 1, negative 1 squared. Nak simplify boleh juga, cuma buang masa je lah. 1 plus 1 squared. Okay, so the answer is berapa ni? Negative 4 plus 1. So, negative 3 over 4. So, tu dia punya gradient of the curve at point Q. Okay, this one question A. Question B, find the equation of the tangent to the curve at point Q. Okay, so equation of tangent ni tadi ada curve kan. Lepas tu tangent touch curve at one point. So, dia punya bentuk tangent is straight line. So, equation of straight line, y equals to mx plus c. So, kita carilah equation of tangent. Kita ada y equals to mx plus c. Tadi kita dah dapat kan gradient. Gradient ialah m ataupun dy dx. So, m ialah dy dx lah. Tadi kan sama dengan negative 3 over 4. Okay, sama at point Q, negative 1, 1 over 2. Kat point Q, negative 1, 1 over 2. So, kita masukkan je lah. Y is 1 over 2. Gradient is negative 3 over 4. X is 1 plus C. Okay, so then kita bolehlah cari kita punya C. Okay, C equals to negative 1 over 4. Okay, so therefore equation of tangent is y equals to negative 3 over x over 4. X minus 1 over 4. Number 4, Puan Melissa loves to have breakfast at Retro Coffee with her family and friends. On Monday, Puan Melissa and her husband paid RM25.20 for 2 cups of coffee, a donut and a tip. On the next day, she and her friends paid RM55 for 4 cups of coffee, 5 donuts and a tip. On the weekend, she visited the restaurant with her family and spent RM66.70 for 5 cups of coffee, 6 donuts and a tip. If she always gives the same amount of tips every time she visit the restaurant, determine the price for a cup of coffee, a donut and a tip. Okay, so dekat sini kita kena tukar ni dalam bentuk equation So katakanlah kita boleh guna apa-apa, tapi biasa kita guna X lah. X is coffee, Y is katakanlah donut, okay, Z is tip Okay, yang the first statement ni kita gunakanlah 25 yang ni. Okay, so maksudnya kamu ada 2x plus y plus z. Okay, equals to RM25.20. Okay, yang the second one, dia kata 4 cups coffee, 5 donut, a tip. So, maksudnya ada 4x plus 5y plus z. Okay, equals to RM55.
Okay, and the last one, kalau 5 cups of coffee, 6 donut, a tip, RM66.70. Okay, so this one, 5x plus 6y plus z, okay, equals to 6.70. Okay, so this one we have 3 equations with 3 unknowns. So kita gunakan simultaneous lah. So ni 1, ni 2, ni 3. Okay, dia tak ada kata guna apa-apa. So bebas nak guna substitution ataupun elimination. Okay, let's say saya nak guna elimination. So saya tengok dekat sini. Z semua 1 So saya boleh guna mana-mana lah. Let's say saya nak guna 2 tolak 1. Okay, so for x minus 2x is 2x. 5y tolak y, 4y. Z habis. RM55 tolak dengan RM25 20 sen. So dah akan dapat RM29.80. Okay, so dapat equation yang keempat. Okay, ni dah guna. Okay, so then boleh jugalah guna yang tak guna lagi yang ketiga. So sekarang kita dah eliminate Z. So yang ketiga ni pun kita kena eliminate Z juga. So then let's say saya nak 3 tolak 2. So 5x tolak 4x is x. 6y tolak y is y. 66.7 tolak dengan 55 akan dapat RM11.70. Okey. So yang ni katakanlah saya nak eliminate x. Jadi saya darab dengan 2 lah. So ni saya darab dengan 2 supaya saya boleh eliminate. So dapat 2x plus 2y equals to RM23.40. Okay, ni equation yang ke-5. Okay, so yang ni lah 4 dengan 5. So kita nak eliminate x. Okay, so let's say 4 minus 5. Okay, 4 minus 5. 2x tolak 2x habis. 4y tolak 2y is 2y. So 29.8 minus 23.40 akan dapat RM6.40. So dapatlah y nanti RM3.20. Okay, so then substitute into mana-mana sama ada 4 ataupun 5. Tak kisahlah katakanlah nak masuk into 4 lah. Nanti dapat jugalah. Nanti dapat x sama dengan RM8.50. Okay. So then lepas tu these two values of x and y ni masuklah dalam 1, 2 ataupun 3. Yang mana senanglah katakanlah into 1. So you all masukkanlah, you all cari sendiri. So this one nanti dapat z equals to RM5. Okay. So jangan biar macam ni. So kena tulis lah. Dia tanya kan. Dia tanya apa tu? Dia kata a cup of coffee. Dia tanya price. A cup of coffee, a donut and a tip. So therefore coffee RM8.50. Okay, so donut. Meja donut bahasa Melayu pula. Okay, tak salah. So RM3.20. And tip RM5. Okay. So soalan yang seterusnya. Dia cakap kat sini. Hence, if Puan Melissa allocates RM100, determine the maximum number of set can be purchased if each set consists of a cup of coffee and a donut. Okey, ada kopi dengan donut. Kita pertimbangkan kopi dengan donut je lah. So kopi tadi ni dengan ni. So kita tambahkan. So then total kopi RM8.50 tambah RM3.20 akan dapat RM11.70. Okey, dia allocates RM100. Jadi kita bahagikan lah. So number of set RM100 bahagi dengan RM11.70. Okey, ini kita akan dapat 8 point something lah. Jadi kita ambil sebab dia number of set kan. Okey, so kita akan dapat 8 set. Number 5A, given that A is the first term and R is the common ratio of a geometric progression, show that the sum of the first n terms of the progression is Sn equals to A1 minus R power of n over 1 minus R.
Okay, so kita tahu soalan ni, so kita derive formula of Sn of geometric progression. So kita tahu for geometric progression, T1 is A, T2 is AR, T3 is AR squared, and Tn is AR power of n minus 1. Okay, so kalau Sn, okay, Sn is sum of semua sekali ni. So A plus AR plus AR squared plus sampai habis lah, plus AR power of n minus 1. Okay, let's say this is first equation. So kalau equation 1 ni kita darab dengan R, this one become R as n, AR plus AR squared plus AR cube plus sampai ke sudah ni AR n. Okay, equation 2. Okay, so then kita tolakkan equation 1 minus equation 2. So Sn minus R Sn. So A. Okay, AR dengan AR mati. This one tolak pun mati. This one adalah dia tolak dengan sini kan. Okay, so then yang this one, yang ini tolak dengan yang sebelum ni. So lepas tu akan dapat kat sini tolak AR power of n. Okay, so kita factorize this one, dapat 1 minus R. So this one pun boleh factorize 1 minus R power of n. So finally Sn equals to A, 1 minus R power of n bahagi dengan 1 minus R. Okay, so shown lah. B, given that the common ratio of the geometric progression is 1 over 3 and its sum of the 14 terms is 6.75. By using the formula given in A, find the first term of the progression. Okay, so now given R equals to 1 over 3 and S 14 equals to 6.75. So just now dibagi Sn is A, 1 minus R power of n over 1 minus R. So kita masukkanlah dalam formula ni. So A tak tahu, R is 1 over 3 and is 14. Ni S14 tadi Okay, so over 1 minus 1 over 3. So samakan dengan 6.75. Okay, so ni awak kira je lah. You dapat A equals to 4.5. C, hence find the sum to infinity of the progression. So as infinity is A over 1 minus R. Okay, so A is 4.5 and R is 1 over 3. So this one you just calculate. The answer is 6.75. Number 6A, prove that cosecant squared x minus 2 cos squared x minus cotangent squared x equals to negative cos 2x. So here we got two sides, left and right. So biasa kita pilih yang panjang lah. It's easier to simplify rather than to expand. So kita pilih from left hand side. We have cosecant squared x minus 2 cos squared x minus cotangent squared x. Cosecant is 1 over sin, so cosecant squared 1 over sin squared x minus 2 cos squared x. Cotangent is cos over sin. So kalau cotangent squared, cos squared x bahagi sin squared x. Okay, then kita equate the denominator. Okay, so this one kita samakan penyebut. So over sin squared x. So ni darab dengan sin squared x lah. Okay, so this one become 1 over sin squared x minus 2 cos squared x sin squared x. Okay, minus cos squared x. Okay, semua ni dah sama dah sama. So over this one sin squared x dia pun sama, sin squared x. Okay, kita boleh rearrange. Okay, so kita nampak dah 1 minus cos squared x minus 2 cos squared x sin squared x bahagi dengan sin squared x. Okay, by using basic identities, kita ada sin squared plus cos squared equals to 1. Jadi kalau 1 minus cos squared yang ni, kita boleh gunakan basic identity yang pertama lah, which is equals to sin squared x.
minus 2 cos squared x sin squared x. Bahagi dengan sin squared x. Okay, so kita factorize. Sin squared x is 1 minus 2 cos squared x. Bahagi dengan sin squared x. Okay, so ni kita boleh eliminate. So kita dapat 1 minus 2 cos squared x. Okay, so kita ada formula apa nama, double angle formula for cos. So kita ada cos, sini cos 2x sama dengan 2 cos squared x minus 1. Jadi dia terbalik. Jadi kita tukar, kita negatifkan dia. So dapat negatif 2 cos squared x minus 1. So this one become negative cos 2x. So left hand side equals to right hand side. So then proven. Okay, B1 sketch the graph of y equals to 1 over 2 minus cos 2x for x between 0 and 2 pi. Okay, so sekarang kita ada graph cos 2x. Jadi 2 cycles. Okay, so this one ada negatif, kita reflectkan about x-axis dan lepas tu ada tambah 1/2. Okay, kalau ada siapa terror boleh buat terus. Kalau siapa tak terror, buatlah step by step dia. Okay, so let's say kita buat yang basic graph dulu. So this one, paksi X, paksi Y. So graph cos is lebih kurang macam ni. Okay. So, so ni lah. 2 pi, 1, negatif 1. Okay. So lepas tu ada negatif. So kita reflectkan about x-axis. So kita dapat macam ni. Okay, so yang merah ni. Okay, so then kena tambah 1/2. So kita naikkan 1/2. Okay, so naikkan. Kita dah buat barulah nak ni kan. Okay, so naikkan setengah. So akan dapat macam ni. Okay, so ni 2 pi. Ni pi, ni negatif 1/2. So, ni akan jadi 3/2. Okay. So, inilah graf dia. Then, using the same axis, sketch a suitable straight line to find the number of solution for the equation. Dia bagi equation this one. Okay, so kita kena cari suitable straight line. Okay, so then we have 2 cosecant squared x minus 2 cos squared x minus cotangent squared x equals to negative x over pi plus 1. Okay, tadi daripada A yang this one. Okay, daripada A yang this one is sama dengan negatif cos 2x. So, ni daripada A kita masukkanlah. 2 is negative cos 2x sama dengan negatif x over pi plus 1. Okey, tapi daripada B pula, kita ada graf tadi. Y sama dengan 1 over 2 negatif cos 2x. Jadi kalau negatif cos 2x sama dengan y minus 1 over 2 lah kan. Okey, jadi kita masukkan, tergantikan. So, 2 y minus 1 over 2. Okey, equals to negatif x over pi plus 1. Y minus 1 over 2 negative x over 2 pi plus 1 over 2. Okay, so therefore y sama dengan negative x over 2 pi. 1 over 2 tambah 1 over 2. 1. Okay, so this is the suitable straight line. So kita kena lukis lah. Kita kena lukis, kita buat petak lah. Nilai, nak cari nilai. Okay, so x, y, x is 0 sampai 2 pi. So, kita masukkan. When x equals to 0, y equals to negative 0 plus 1. So, 1 lah. Kan? 0 bahagi 2 pi, 0 lah. So, when x equals to 2 pi, y negative 2 pi bahagi 2 pi plus 1. So, dapat berapa ni? Dapat 0. So 0. So kita lukis straight line kita 0 1. Okay, 0 1 somewhere sini. Okay, dengan 2 pi 0.
2 pi 0 dekat sini. Okay, so kita joinkan these 2 point guna pembaris. Kita carilah number of solution is number of intersection. So 1, 2, 3, 4. So therefore 4 solution. So therefore, therefore 4 solutions. Next, question number 7A. At the beginning of the year 2020, the population of a species of animal in a reserve forest was estimated at 10,000. This number decreased so that after 30 years, the population of the animal n is given by n equals to 10,000 e power of negative 0.03t. Estimate 1. The population at the beginning of the year 2025. Okay, so at first given n equals to 10,000 e power of negative 0.03t. Okay, so sekarang yang the first one, dia nak population awal tahun 2025. So tadi start 2020, sekarang 2025. So dia punya t 5 lah kan. Okay, so substitute 10,000 e power of negative 0.03 power of 5. Ni kita akan dapat 8,607. Then A2, estimate the year in which the population would be expected to decrease to half of the population in the year 2020. So charity tapi population dia dah jadi half. Maksudnya 10,000 bahagi dengan 2 lah. So the second one, 10,000 e power of negative 0.03t equals to 10,000 divided by 2. Okay, so ni kita boleh simplify e power of negative 0.03t ni mati. So this one equals to 0.5. Okay. Okay, so kita nak turunkan t, kita nak cari t kan. So kita nak turunkan t, kita lonkan both side. So lonkan become ln e power of negative 0.03t equals to ln 0.5. Okay, so barulah kita boleh turunkan negative 0.03t ln e equals to ln 0.5. Okay, you all kena tahu dekat sini, yang apa you all kena tahu ialah ln actually log base e. Okay, jadi kalau dekat sini ada ln e maksudnya log E base E. So log E base E, base E sama kan. Okay, so equals to 1. So ln E ni nilai dia E 1. Nilai dia 1. So ni kita dapatlah negative 0.03t equals to ln 0.5. So dapatlah T is ln 0.5 over negative 0.03. Okay, which is equals to 23.1 something. Okay, tapi ni year kan. Okay, so start daripada 23 tahun selepas tahun 2020. So therefore 2043. At the year 2043. Okay, B pula. Diagram 2 shows two congruent triangle ABC and PQR. Tak ada label ni, kita assume lah mana-mana. So determine the length of X in the form of A plus B sub C where A, B and C are integer. Okay, so dekat sini penting perkataan congruent. Maksudnya dia kita boleh guna ratio, rates and proportion. Okay, dia nak X so kita start daripada X lah. Okay, kita ratiokan dia. So X over yang sepadan set 3 sama dengan set 12 minus 2 over set 12. Ni plus 2 over set 12 minus 2. Okay, so this one kita kena generalize kan. Okay, ingat kalau dia punya denominator ni ada set, kita kena generalize kan. Kita kena darab dengan dia punya conjugate. Okay, so darab dengan conjugate maksudnya denominator dia tapi yang opposite dia punya opposite sign lah. So this one set 12 tambah 2. Okay, this one bahagi set 12 tambah 2. Okay, so the rest kita just simplify. So kita dapat, kita darab this one darab this one. So set 12 tambah 2 set 12 yang ni. Okay, so this one pula tambah 2 set 12
This one 2 darab 2, 4. Bahagi yang bawah ni kita guna A minus B. A plus B akan dapat A squared minus B squared. Okay, so kita akan dapat cert 12 squared minus 2 squared. Okay, so this one kita simplify, kita akan dapat cert 12 is 12. Okay, 12 tambah 4, cert 12 tambah 4. Okey, ni 12 tolak 4 is 8. Okey, so 12 tambah 4 ni kita boleh simplify lagi. 16 plus 4 cert 12 bahagi dengan 8. Okey, so ni pun kita boleh kecilkan sifir 4. So ni 2, this one 4. So 4 plus cert 12 over 2. Okay, this one ni, ni x plus 3, x over cert 3 kan. So, kita kena darab dengan cert 3. So, x sama dengan 4 tambah cert 12 darab dengan cert 3 over 2. Okay, so this one kita expand lagi. Okay, become 4 cert 3 tambah cert 12 cert 3. Okey, ni 12 ni kita boleh kecilkan lagi ni kan. So 12 is bahagi dengan 2, bahagi dengan 2. Okey, so 4 cert 3 tambah ni, kalau ada kelas Swiss ni senang ni. So kalau tak ada macam ni lah, kita kena buat satu persatu. Okey, so this one 4 times 3. Okey, cert 3. Okey, so over 2. So this one 4 cert 3 tambah 2. Square root 4 is 2. Okey, cert 3 bahagi dengan 2. Okey, so ni boleh mati. So this one is 2 cert 3 tambah cert 3 darab cert 3 is 3. Okey, so inilah final answer dia. Section B and C kita discuss next video.